Welcome back to the 59th episode of Learn Portuguese with me. So, what are we gonna do today? Today we are starting with a quick ChatGPT conversation, but then hopefully we get to the speaking mind. So, where we have been. Aprender a aprender. Learn how to learn. Oh, this was actually right from the last episode. Aprenda a aprenda. Aprenda por si próprio. Aprenda toda a gente. Toda a gente. So now we try to get a little bit into the pronunciation, how the real people say it. They don't say toda a gente, they say toda a gente. Toda a gente. Trabalhos de casa. Trabalhos de casa. Trabalhos de casa. Toda a gente. Aprenda por si próprio. Aprenda por si. I think there are a lot of consonants, so this is por si próprio. Aprenda por si próprio. Okay, but this, something like this is really connecting, contracting. Toda a gente, vamos de carro, okay? So, I think e canto a, mas voltando ao tema, na verdade, de facto, ir buscar algum, chegar a casa, vamos de carro, daqui a uma hora, aprenda. So, give me for all of these phrases how real Portuguese would say this. You can actually say, give me my actually in this region of the country, they are speaking also a little bit more like this and this, but not only sometimes, but mostly how the people in general talk. I just wanted to have another accent to see more variation. E canto, mas voltando. Depois, exactly the same, often pronounced chega a casa. Vamos de carro. Vamos de carro. Daqui a uma hora. Aprenda sushi. TPC. The initial is very common in school. TPC. Or they say TPC. Fix. Boe. Ba. Yeah. Pronto. Okay, and these we encountered already sometimes, so we really have to learn them. So tipo, we know fixe, we know bue, like bue. How to remember this? Bue. Beaucoup. Yeah, beaucoup, beaucoup. Yeah, for sure. Beaucoup from French. You say beaucoup. Pas. Yeah, okay. I think this is enough for now. Yeah. But give me like an exercise. First, you give me a table with phrases, and I try to speak them. I try to pronounce them, and below you give me the Deutsche Lautschrift, and you give me how the people really pronounce the Deutsche Lautschrift, and how the people really say this, like an advice or a hint. A hint. Okay. Below, actually, yeah.
is this? Daqui a uma hora, vamos de carro. Okay, this is, I think, German. Yeah, deutsche Lautschrift. Okay, I think this is fine. Estou aqui para mais episódio. Estou aqui para mais episódio. And so, don't try to look at these, okay? Just really look at this. Be honest. Estou aqui para mais episódio. Estou aqui para mais episódio. Maybe you can't read this, but then I read this and I think I'm quite right because this is just German. Estou aqui para mais episódio. Daqui a uma hora. Daqui a uma hora. Vamos de carro. But these are these ones. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe, ok? Sabe isso. Okay, not sabe isso, sabe isso. Okay, this is crazy, sabe isso. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso. Okay? And I think this is so. I already remember that I heard it a lot of times, but not really the I. It's always at the end, like isso. During chat conversations, he's saying this all the time, like to confirm me. Like, yeah, kind of. Mas voltando ao tema. Okay, it's just it's not it's ao tema. Mas voltando ao tema. Daqui a uma hora. Vamos ficar. Shigue. Okay, how to pronounce this? Shige. Okay, it's not Shigue. Shige a casa. Okay. Give me more. But don't show me the Deutsche Lautschrift. Give it to me below all the answers. Give me 5 nice phrases, a little bit longer, and then below I don't see the answer right away. Cheguei a casa. Okay, it's also getting a little bit better in pronunciation. Maybe our pronunciation is also lagging. Yeah, for sure. Our pronunciation is for sure lagging. Yeah, very important. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai a estaco. No, he's again giving me this. Okay. Daqui a uma hora vou I don't know, it's vu or vo. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai a estação. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Estação. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Daqui a uma hora vou buscar meu. Is there below the German Lautschrift? No, but I want also the German Lautschrift, like yeah. And give it to me below to all 4 phrases. For all phrases. I think, is this better? Yeah. Then I think I'm quite right with pronunciation. Otherwise, I don't want to say this is right and then it's not right. And few Portuguese watch this and say, oh, what the fuck.
Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Daqui a uma hora vou. Okay, it's vou buscar. And this is, I think, or I don't think, it is, for me, these Lautschrift, okay? So the loud lettering in your language, or in, I don't know, what is the, you can get this. Phonetic transcription. Phonetic Transcription. This phonetic transcription is for me so important. It's not IPA. IPA is the International Phonetic Alphabet. I think this is not intuitive. Intuitive. But yes, search for the phonetic transcription in your mother language, and you can read this so easy. And if your mother language is not English, but you're speaking English, because oftentimes chat is giving you the answer, I think, in English, or for me now, it's way harder. Do it in your mother language. Dakia uma, because now I see it really like vo, and now I really pronounce it, I think, for the first time pretty much right, because before I would say like vu, but maybe I think it's vou buscar o meu pai à estação, okay, a estação. And if you see this once, this can really quick click and make like a big breakthrough. And from there on, you really know to pronounce this. And doing this time by time, adding this to a good foundation, to a good second brain, to already some hours in, this can be a game changer. Or was for me with French, like les oiseaux. There are crazy words in French. I can show you one, and think yeah, maybe this is actually a learning method. We can crazy. Because like in French you have the words and how would you pronounce this? Okay, so it's also a liaison with a liaison vowel. It's les oiseaux, and these are the birds, les oiseaux. Okay. So yeah, and there I learned it from phonetic transcription, and not from IPA, and not from hearing this, because hearing, I don't know, just try it out. For me it was a game changer. So next sentence, rouge, because all the time I think I pronounced this till this series now wrong. Hoje de manhã estive em casa porque estava muito cansado. And also with the Portuguese flow, I think this is also important, because the Portuguese, like, I don't think I have the right flow. But daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Okay, it's not estação, it's estação. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Estação. Okay, yeah. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Hoje de manhã estive em casa porque estava muito cansado. Hoje de manhã estive em casa porque estava muito cansado. Hoje de manhã
estive, and also like this. Estive em casa porque estava. This is crazy. I never have seen such a phonetic transcription, but I think this is how it really is sounding, yeah, and how it's right as for German. Okay, it's not hoje de manhã, estive em casa porque estava muito cansado. This is so crazy. Hoje de manhã estive em casa porque estava muito cansado. I think this is, I don't know, maybe this is wrong. You as a Portuguese say, what? But I think this is my best pronunciation ever. So, if you say this is bullshit, then you have to compare it with with the other episodes. My pronunciation is a weakness, when I'm being honest. Hoje de manhã estive em casa porque estava muito cansado. And I would say like cansado. And cansado is really Italian, but it's cansado. Cansado. This is crazy. Hoje de manhã. Okay. Toda a gente gosta de aprender quando encontra toda a gente gosta toda a gente gosta de aprender. Toda a gente gosta de aprender quando encontra bom professor. Toda a gente gosta de aprender. Toda a gente gosta de aprender quando encontrar bom professor. Toda a gente gosta de aprender quando encontrar bom professor. Toda a gente gosta de aprender quando encontrar bom professor. Toda a gente gosta de aprender toda a gente gosta de aprender. Okay, I have to look back at the first one, otherwise I can't do this. Toda a gente gosta de aprender quando encontrar bom professor. Okay, yeah, we have to go back, otherwise this is. Hoje de manhã estive em casa porque estava muito cansado. And I didn't look at this, okay? Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. It's not estação, it's estação. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Okay, we really have to. Yeah, this is crazy because I think in the languages, for now, like in German, you don't. Or in the English language, I think you don't leave the first one out. Or in French, you leave like a lot of times the last letters out. But here, the first. This is crazy. Now it made like a paradigm shift. Yeah, for sure. Okay, now it's easy. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Okay. Daqui a uma hora vou buscar o meu pai à estação. Hoje de manhã estive em casa porque estava muito cansado. Toda a gente gosta de aprender quando encontra bom professor. Quando chegar a casa, vou. Okay, now I'm looking a little bit down. Because I wanna be. Quando chegar a casa, vou fazer alguma coisa para comer depois. Okay.
Quando chegar a casa, vou fazer alguma vou fazer alguma coisa para comer e depois vou descansar. Quando chegar a casa, vou fazer alguma coisa para comer e depois vou cansar. Vou descansar. Quando chegar a casa, vou fazer alguma coisa para comer e depois vou descansar. Okay, I think these are already improving this because I think this is quite right. But I don't know if this was right. Quando chegar a casa, vou fazer alguma coisa para comer e depois vou descansar. Quando chegar a casa, vou fazer alguma coisa para comer e depois vou descansar. Okay, no E. It's not descansar. It's not Italian. It's not descansar. It's not descansar. It's descansar. Descansar. Again, no E. Descansar. Vou descansar. Mas, okay, this is again. I don't know how to pronounce this. Is it really mas? Mas voltando ao tema. Mas voltando ao tema. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos muito para aprender. And these temos, I think we already have a lot to learn. Get back to the topic, I think we already have a lot to learn for learning. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos muito para aprender. And also aprender. Yeah, this is crazy. Ladies and gentlemen. This is crazy. I never felt like pronunciation is getting closer. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos. Ok, temos muito para aprender. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos muito para aprender. Mas voltando ao. Ok, now we get to this. Daqui a uma hora vou buscar carro. Okay, and then this is this I think. Oh my goodness. I have to drink something, otherwise otherwise I fall over. So, can we also get this? Daqui a uma hora vou buscar, and then I was actually dropping my sentences. I said, daqui a uma hora vou buscar o meu. But it's, daqui a uma hora vou buscar meu para a estação. Daqui a uma hora vou buscar. Okay, after vou buscar, you have to continue. What? Daqui a uma hora vou buscar meu para a estação. No way. I think this is really how you could. Daqui a uma hora vou buscar meu paz. Okay. Daqui a uma hora vou buscar meu. Daqui a uma hora vou buscar Daqui a uma hora vou buscar meu pai à estação. Os manhãs estive em casa porque estava muito.
Porque estava muito cansado. No way. No way. No way. Toda a gente está brando quando encontra um bom professor. Quando caso-vos algumas coisas para comer depois me descanso. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos muito brando. I think this is right. No, and so there's a lot of step practice, but this is the flow. This is really a flow. So give me for every phrase the Italian, okay? The Italian transcription, the Italian phonetic transcription, the Italian, how the people really says. So you give me first Portuguese and then below 1A, Portuguese, 1B, Italian. Then 2A, 2B. And so for all 5. Okay. I don't know what is happening here. No. No. I don't want this. So the penultimate message you sent me was perfect, okay? But now everything was right, 100%. But now give me like the counterpart in Italian. I think he's not recording. I saw him the first time when he's not recording. So the penultimate message you sent me with Lösungen, deutsche Lautschrift, was perfect. Give me the same. I think again he's not recording. I don't know. Why are you not recording? Hello. Why are you not recording? So give me for the penultimate message you sent me, like for Lösungen, deutsche Lautschrift. Everything was perfect with everything was perfect, but give me for these sentences just the counterpart in Italian. So the complete mirrored message, but for Italian, also with the deutsche Lautschrift Italian, and how the people really say this for the flow. Toda gente está aprendendo quando encontram bom professor. But I think for now I should still focus a little bit on the middle thing, like just the phonetic transcription and not how the people really speak, because first I want to get, Tra un'ora vado a prendere mio padre alla stazione. Okay, now it feels really hard to read this without my Portuguese view. Okay, give me one moment. I have to close my eyes or do something with my head. This was so. Vado a prendere para a stazione. This is crazy. Now I'm Portuguese. Stamattina sono rimasto a casa perché ero molto stanco. Ok? Stamattina sono rimasto a casa perché ero molto stanco. This is actually, when you reach a specific level, then again, the normal, it gets easier, because when I read this is like, but it's stamattina sono rimasto a casa perché ero molto stanco. No, not stanco, it's stanco. Come gli italiani lo dicono. Davvero. Stamattina sono rimasto a casa perché ero molto stanco.
And these, yeah, I have to study this also for Italian because I just discovered this learning method, and we have to write this down for sure. But yeah, as you see, Italian is a little bit here and there. A tutti piace imparare quando trovano un buon insegnante. A tutti piace imparare. So this is really straightforward, like everything is the same. Yeah, insegnante. A tutti piace. Quando arrivo a casa, preparo qualcosa da mangiare e poi mi riposo. Quando arrivo a casa, preparo qualcosa da mangiare e poi mi riposo. Ma tornando all'argomento, penso che abbiamo. So, and give me now the same, the same message, like the same. Give me now everything same, just mirrored, but in French. Because now we see that French is a little bit different. It's a little bit in between. It's more like Portuguese. Okay, as you already see. Because if you pronounce this as, let me make like this, then we're not seeing this. It would be, if we pronounce this Italian, dans un euro jeweils cerca mon père à la gare. And in French is, dans une heure, je veux chercher mon père à la gare. À la gare. Don, and this is also, yeah, this is nice to see this, because we would usually say don. Yeah, I say done. Yeah, I said, I think dans une heure, but it's dons, yeah, it's liaison. Okay, dans une heure, je veux chercher mon père à la gare. Dans une heure, je vais chercher mon père à la gare. Ce matin, je suis resté à la maison parce que j'étais très fatigué. Ce matin, je suis resté à la maison parce que j'étais très fatigué. Ok. Ce matin, je suis resté à la maison parce que j'étais très fatigué. Okay. I think with this, you really can achieve B2, C1. Yeah, this is nice. This is nice. Tout le monde aime apprendre quand il trouve un bon professeur. Quand je rentre à la maison, quand je rentre à la maison, je vais préparer quelque chose à manger, puis je vais me reposer. Quand je rentre à la maison. Okay, this is really nice. So, yeah, give me more. But now, Portuguese, and use the sentences we learned in past conversations. Dans nos raisons. Okay, now let me close my eyes. I need to go back into Portuguese mode. Yeah, because this is crazy switching back and forth. Yeah. Estou aqui. Okay. Yeah, so let's be honest and just don't look at this, because otherwise this is not nice if I make like this. Let's just be honest. Estou aqui para mais episódio no meu canal do YouTube. Estou aqui para mais, okay, this is nice, mais um episódio no meu canal do YouTube, not YouTube. Tu aqui, okay, that's crazy. Tô aqui,
Okay, this is crazy. Tu aqui okay, this is nice. This is nice. Yeah, imagining hustling into this. 5 hours, just 5 hours. Tu aqui para mais um episódio no meu canal do YouTube. Tu aqui para mais tu aqui para mais tu aqui para mais um episódio no meu canal do YouTube. Daqui a uma hora o meu pai vai. And yeah, nice. So for now or till now or yet or sooner so far. I haven't known this. I haven't known. I don't know. Also, my English is breaking down. All these languages. O meu pai vai, and vou und vai buscar-me e vamos de carro até ao lago. Daqui a uma hora o meu pai vai buscar-me e vamos de carro ao lago. Daqui uma hora meu pai vai. Daqui a uma hora o meu pai vai buscar. But yeah, okay, now it's going back to normal. But I still have to use this. So this is also nice. Then I have to be fluent in this. Go back to this and straight use this. Yeah. Daqui a uma hora meu. Daqui uma hora meu pai vai buscar-me e vamos ficar no lago. Daqui a uma hora vamos. Daqui a uma hora meu pai vai. Daqui a uma hora meu pai vai buscar-me e vamos de carro de lago. Daqui a uma hora o meu pai vai buscar-me e vamos de carro Daqui a uma hora o meu pai vai buscar-me e vamos de carro até ao lago. Estou aqui para mais um episódio no meu canal do YouTube. Quando chegar a casa vou fazer alguma coisa para comer. Quando chegar a casa vou fazer alguma coisa para comer. Quando chegar a casa vou fazer alguma coisa para comer. Quando chegar a casa vou fazer alguma coisa para comer. Quando chegar a casa vou fazer alguma coisa para comer. Quando chegar a casa vou fazer alguma coisa para comer. Toda a gente deveria aprender. And this is also nice. I don't know how to pronounce this. Toda a gente deveria. Okay, it's really just like deveria. Toda a gente deveria aprender. Toda a gente deveria aprender a aprender. Toda a gente deveria aprender. Toda a gente deveria aprender. Toda a gente deveria aprender a aprender. Toda a gente deveria aprender a aprender. Toda a gente deveria aprender a aprender. This is so crazy. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos muito para aprender. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos muito para aprender. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos muito para aprender. Mas voltando ao tema, acho que ainda mais muito a aprender. Mas voltando ao tema, acho que ainda temos muito a aprender.
Manhã fui ao supermercado e depois encontrei-me com amigo. And this is usually my Portuguese. Manhã, but now it's manhã fui ao supermercado e depois encontrei-me com. It's not com. I always say com, but now it's com. Yeah, com. Yeah, com amigo. Manhã fui ao supermercado e depois encontrei-me com amigo. Manhã fui ao supermercado e depois encontrei com amigo. Manhã fui ao supermercado e depois encontrei-me com amigo. Espero que okay. First I try to speak it like, I think, normally, kinda, and not like this. I just want to speak it like this. Or I try. Espero que gostes deste vídeo. And also this, it's not it's E. It's E, yeah. And I heard this so many times, and I still say E. I think the only E is like the, third person singular from there. Espero que gostes deste vídeo e até ao próximo episódio. Espero que gostes desse vídeo e até ao próximo episódio. Espero que gostes do vídeo e até ao próximo episódio. Ok. Espero que gostes desse vídeo e até o próximo episódio. Espero que gostes desse vídeo e até o próximo episódio. Espero que gostes do vídeo e até ao próximo episódio. Okay. This was crazy. But this wasn't the 60th episode. This would be nice if this would have been. But yeah, we are reaching the 50-hour mark. This is another milestone. So we want to get back. Maybe now we are the final boss. Okay, we're gonna go back to the first phrase. Okay. Today is a beautiful day. What do I do? Later I want to enjoy the weather. Hoje está dia lindo. Yeah, it is hoje está Yeah. It's not hoje está dia lindo. O que faço hoje? Mas logo quero aproveitar. Okay, this is maybe a little bit exaggerating, but my Portuguese 1 hour ago, or in the last episode, not really 1 hour ago, but 1 learning hour ago was, what did I say? But now I know hoje, and I see it like visually in front of my eyes. But it's hoje está, yeah, I would say like hoje está dia lindo. O que faço hoje? Mas logo quero aproveitar o bom tempo. But it's like hoje está dia lindo. O que faço hoje? Mas logo quero aproveitar o bom tempo. And this it's in bom, bom. And I still don't know the German Lautschrift for this approveita. Hoje está dia lindo. O que faz hoje? Mas logo quero aproveitar o bom tempo. Eu tenho gato. Ele já tem. I think now I get also this. It's T-E-A-N-G in German. Ele já tem 5 anos. Ele gosta da natureza. Ele tem gato. Ele já tem 5 anos. Ele gosta da natureza. Hoje quero estudar mais pronúncia. Also, I still don't know this, because I don't have the German Lautschrift for me.
in front of me. Sinto que estou à procura de os pequenos passados dias são o nosso objetivo. Pequenos passados todos os dias são o nosso objetivo. Pequenos passados são todos. Yeah, 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 yeah. Acho que vou perder o foco. Acho que vou perder o foco. Acho que vou perder o foco. O meu cigarro. It's not o meu. It's maybe like o meu segredo é a doce faz um menino ao acordar hoje. I think maybe imagine we have done this earlier, and we have from the get-go, from the beginning. Okay, so now we still trained a lot of these muscles in the mouth, so I think this we really need. But yeah, the Lautschrift, the phonetic transcription is crazy. But yeah, tenho fome. Depois que abro este vídeo, vou preparar alguma para comer. So, obrigado. Até a próxima. Não, it's até próximo. Obrigado. Até próximo.